Welcome to this English for Elegance channel. Today's topic is rain English. Number one, Rainbow Nation. Rainbow Nation on the South African people and their mixed culture is called Rainbow Nation. South Africa உள்ள நிறைய races, நிறைய இன மக்கள் கலந்த ஒரு கலவையை நம்ம Rainbow Nation சொல்லுவோம். It refers to South Africa. Number two, Rain Check. Rain Checkனா ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கோ இல்லை ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கோ நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் மழையினால் கேன்சல் செய்யப்பட்டால் அந்த டிக்கெட்டை நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது பேர் ரெயின் செக். A ticket that can be used later if cancelled due to rain. Number 3 is rainmaker. Rainmaker அப்படின்னா a person who makes business grow. ஒரு successful businessman அல்லது a person who makes a lot of money in business is called rainmaker. Number 4, rains cats and dogs. It rains cats and dogs now it rains heavily. It rains cats and dogs. Cats and dogs means an idiom. It rains heavily. Number 5, rain out. Rain out now bad weather preventing the start or ending of an event. மழை ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையோ அல்லது எண்டிங் பாயிண்ட்டையோ அஃபெக்ட் பண்ணால் அது பேர் ரெயின் அவுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 ஓவர் 10 ஓவர் மழையினால் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது லாஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ் 10 ஓவர்ஸ் பாதிக்கப்பட்டாலோ தட் இஸ் கால்ட் ரெயின் அவுட். நம்பர் 5. நம்பர் 6 இஸ் ரெயின் ஆர் ஷைன். ரெயின் ஆர் ஷைன் அப்படின்னா மழையோ வெயிலோ அட் ஆல் டைம்ஸ் எல்லா நேரங்களிலும் ஜொலிக்கக்கூடிய அல்லது பிரகாசிக்கக்கூடிய அல்லது நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் ரெயின் ஆர் ஷைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் டூ மை ஒர்க் வென் இட் ரெயின்ஸ் ஆர் ஷைன்ஸ். மழை பெய்ஞ்சாலும் சரி வெயில் அடித்தாலும் சரி என்னுடைய வேலையை நான் செஞ்சுட்டே இருப்பேன். ஐ வில் டூ மை ஒர்க் வென் இட் ரெயின்ஸ் ஆர் ஷைன்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச்.